So, having known this problem now, what is the role of journalists? A journalist should ask check with the other parts of the country. Our matter now to even is free. Were negotiations transparent? Were citizens consulted or informed? How were candidates selected? Who attended the negotiated meetings into this panel? Are you allowed? So when the discussion is being made, is exclusive. And you guys play a very significant role in making sure that this kind of information reach to... Distinguished media colleagues and partners, today's discussion on the impact of negotiated democracy is about more than politics. It is about responsibility. As media professionals in Wajir County, you are not observers. You are guardians of truth and accountability. We have resolved that the media must report with courage, fairness, and integrity. Where negotiated democracy promotes unity, we will highlight. Where it limits representation, we will question it responsibly. We have also agreed that civic education is essential. Our people deserve clear, accurate information to understand how political decisions affect their lives. An informed public is a strong public. Inclusivity remains non-negotiable. Women, youth, and marginalized groups must not be excluded from leadership spaces or political processes. On behalf of the journalists present and the Media Citizens Front organization, I sincerely extend our heartfelt appreciation to the Pastoralist Rights and Advocacy Network, AARANT, for convening this timely and transformative training. This engagement has strengthened our collective resolve to champion credible, inclusive, and transparent electoral processes. It empowers us as media practitioners to uphold democratic principles, amplify marginalized voices, and actively discourage the entrenched practice of negotiated democracy that undermines free and fair elections. We remain committed to playing our watchdog role with integrity, professionalism, and courage in safeguarding the democratic will of the public. My name is Risuddin Haji, and a journalist. And today we had a training organized by AARANT and Media Citizens Front, where matters negotiated democracy was discussed and the legitimacy of negotiated democracy. There was a heated debate among the journalists on the legitimacy of negotiated democracy, and where most of the journalists have termed it as a curse. But it's also important to understand that is it the process that is an issue, or is it negotiated democracy? And that's where I feel we journalists have dropped the ball, and by reporting only on what's happening and not how the process has happened. And there's also another challenge that has come forward, and that is journalists not being allowed to cover such events, and that community elders affiliate journalists to a certain clan or a certain politician. And I'm calling upon again AARANT and Media Citizen Fronts to also train such elders, community elders, who have been mandated to take the helm, in maybe carrying out these negotiated processes, to allow journalists to come forward and also report on what is happening, the process, and also tell the truth to members of the public, which is always a gap. I want to also thank AARANT and Media Citizen Front for coming forward to organize such an important training session for journalists. My name is Abdullahi Jama. I am one of the local journalists who are here today, trained by AARANT in partnership with the Media Citizens Front. And we have had a conversation, a very important conversation about negotiated democracy. As we know, in our county or in our region, we have problem of leadership. Leadership often is, it depends on negotiated democracy, which affects how, governance and administration is done in our county. So it was a very fruitful conversation. We have had discussions about our role as journalists,
We have had discussions about the role of negotiated democracy, the challenges, the problems that it has brought to our community. And that is the right conversation for us as a community, because we have a lot of problems. People have issues with the leadership, they have issues with devolution. And so it's important to have this conversation about negotiated democracy so that as a community, we rectify the problems and we address the challenges of negotiated democracy. My name is Mandek Ado from Media Citizens Front Organization. Allow me to join colleagues in the media for this joint press conference. Today's capacity building workshop on negotiated democracy, supported by Pastoralist Rights and Advocacy Network Paranet, in collaboration with Media Citizens Front Organization, aims to equip journalists with the knowledge and tools necessary to promote credible, transparent, and inclusive electoral processes. This training will strengthen journalists' understanding of how the Wajir community can participate in elections that are free, fair, and independent choice. By enhancing media capacity, we seek to empower journalists to inform the public accurately, promote accountability, and safeguard democratic principles within the community. Through this initiative, we reaffirm our commitment to strengthening democracy, promoting civic education, and ensuring that every citizen's voice is heard, respected during the electoral processes. Assalamu alaikum. Magacaydu waxaa la Xasan Nuur, waxaa ka mid ahay wariyaasha ka howlgala magaalada Wajir. Maanta waxaa magaalada Wajir noogu qabsoomay kulan kaga hadlaynay dimuqraadiyadda ku salaysan mase ku dhisan wadaxaajoodka. barnaamijkan hay'adii soo qaban qaabisay waxa la yiraahdaa Paranet oo soo qaban qaabisay ayadoo la kaashanayso hay'ad kale oo la yiraahdo MCF. marka saakay arrimahan aan ka hadlaynay negotiated democracy-ga masaba dimuqraadiyadda ku salaysan wadaxaajoodka waxyaabo fara badan iyo maaragtay ka saacideynay mustaqbalka dambe arrimaha Wajir waayo arrimaha maanta magaalada ka jiro waxa door fiican ka ciyaari karo qofka wariyaha ah in maaragtay barnaamijyadan oo kulooto qof walba meelaha uu ka howlgalo dadka ka howlgalo idaacadaha dadka ka howlgalo telefishinada dadka maaragtay social media isticmaalo in bulshada ay ka wacyigeliyaan arrimahan maanta jira negotiated democracy-ga iyo dhibaatada ay bulshada ku leeyihiin. بالمثل dhibaatada ay ku lahaan karto arrimahan negotiated democracy-ga bulshada waxa waayo in maaragtay marmarka qaarkood qofka shakhsiga ah cidii masareerkii uu ka dhashay ay isku soo afgartaan wada garasho ahaan la isku soo afgarta in cidii halkoo qof ay soo qaado qofkaasna shakhsiyan ay u aragtid inuu ahayn qof u qalmo jagadan maanta inuu qabto waxaana ku qasbanaani qofka inaad soo dhistid muddada uu xilka haayana xilkiisa iyo maamul xumada uu keeni doono adiga naftarkaada ay saameyn kugu yeelan doonto. marka waxa la fiirinayaa qaab sidee maaragtay bulshada arrimaha negotiated democracy lagu wacyigelin karaa oo qof walba fikrad uu xur u yahay qof uu isaga maaragtay uu fiiriyay uu leeyahay qofkana u wanaagsanaan lahaa bulshada magaalada maanta sidee lagu doortaa oo laga baxaa nidaamkan dadka la isu soo xulaayo odayaal inay meel fariistaan qofku ay dadka u soo bixinayaan dadkina lagu daqrinayo in maaragtay wadada ay raacaan oo qofkan la soo doorto. mid labaad oo negotiated democracy-gan dimuqraadiyadan wada hadalka ku salaysan mas wada xaajoodka ku salaysan ay dhibaato ku tahana waxa waaye hadii ay fiirisid doorkii dumarka ay bulshada ku lahayd markii la yiraahdo hogaanka masa siyaasadda yaa inta badan ka maqan siyaasadda goboladan waqooyi bari ee maanta aan ku noolnahay Wajir Gaarisa iyo Mandheera. dumarka kuraasyada ay u tartamaan mase ay ku guuleystaan waa kuwa dumarka dhaxdooda ay u tartamaan. waxaan u malaynayaa laga soo bilaabo 1963 markii ugu horeysay ee doorashadii la soo dhaafay qof dumar ah ismaamulkan Wajir aan ku noolnahay maanta ay ku guuleysatay in ay maaragtay ku soo baxdo kursi dumar iyo rag ay ku tartamayaan. laba gabdhood oo waxaan jecelahay
matalo wakiilada matalo degmooyinka soddonka degmooy magaalada Wajeer ay ka kooban tahay 2 gabdhood ayaa ku soo baxay waa markii koobaad marka arrimahan waxaana qabaa shakhsiyan haddii arrimahan negotiated democracy-ga xal laga gaari lahaa gabdho fara badan oo isoo bixiyo xitaa kuraasyadan waaweyn sida gabanaha senatorka kuraasyada oo kale u tartamo iyo MP-yada waa la arki lahaa laakiin waxaan isleeyahay markii loo geed fariisto arrinta oo odayaal ay u fariistaan oo la goorfeeyo ayadana waxaan leeyahay dumarkii kali xitaa maaha xitaa dhalinyaradii doorkii ay ku lahaayeen leadershipka maanta ayaa meesha ka baxayso ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan mid yar aan ku darsado waxaa arkaysaa markii doorashooyinka ay jiraan oo arrimahan loo geed fariisanaya marka xitaa qoys waxaan u taagnayna oon aragno markhaati ka ahayn ayadoo reer ay 2 nin oo MCA noqon rabtay ay kala reebayaan midka la reebay waxaa loo reebay shaqo u haystaa midka la soo qaadana waxaa loo soo qaaday waa shaqo la'aan marka fikradda ma aha in maaragtay qofkan uu meesha reerka uu ka biisho mise reerka uu ka masruufto ma aha qofka waxa loo soo qaadayo waa bulsho dhan mise wood dhan inuu u arrimiyo uu hoggaan u noqdo maamul xumadana asaaskeeda devolutionka hadaa fiirisid waxay ka soo bilaabataa qaabka aan u soo xulno wakiilada degmooyinka intaasan kaga baxaya waa mahadsantihiin